In Kenya, the rich are getting richer and the poor are getting poorer. But even now, the rich have started worrying. Things don't look good economically as everyone suffers. Unemployment is becoming the norm, and our tribal and unfair practices reward a few as the rest who are not connected suffer. For how long are we going to endure this? You're no longer a child of this country, you're looking for a job. You are no longer a qualified graduate. You are no longer a qualified person with ability. It is, who do you know? Unajua nani? How connected are you? And mostly, from what tribe do you come from? So that you can get a job. Our youth are suffering. Total unemployment in our country. For how long shall we endure this? You know, my friends, my fellow Kenyans, we need to wake up from our slumber. Leaders have known that we can be controlled on tribal blocks and hence political ignorance. Like sheep going for slaughter, we sit and move and watch as we are being placed into tribal compartments. The worth of a leader in this country is no longer based on what they can offer this country economically, but what tribal block they bring to the table. That is what I call sheer ignorance-based politics. So it's not how good you are. It is not how you can change your country. It is umetoka kabila gani na uko na watu gani, umekuja na block gani. You know, it is quite laughable and an indicator of how primitive our politics are that a leader can be rewarded and invited to the table not based on his ideology, previous works or ability, but because of his tribe and tribal block. People ask me, Mutua, you're running for president in 2022. I say yes. Then they ask me, which is your tribal block? You know, and what I tell them, and I'll tell Kenyans, that my political block is not a tribal block. My political block is the people of Kenya. The youth who want a better life now, who are tired of being unemployed. The mothers who are tired of pain and hardship. And the fathers who struggle every day in a country that is supposed to be swimming in wealth. The people of Kenya, the suffering in this country, the people who know that this country can be better than it is, the people who aspire to live in a country where youth are not running away, where you can sleep well without fear of insecurity, where your dreams can become valid regardless of your tribe. Those people, those are my political bloc, and that is what will make us win in 2022. Therefore, we must change the narrative in our country if we expect to cure the ills of unemployment, insecurity, lack of money, poor health standards, and general abject poverty. Any child of this country, boy or girl, should be able to aspire to be president, pilot, doctor, journalist, governor, and be so without it depending on which tribe they come from. Our diversity as a nation is our strength, but it should not control our politics and sharing of the national cake. Everyone is born alone, and no one chooses to be born from a tribe with a huge population or low population. Our country right now is very unfair, and still managed in an unfair manner. We have to force a radical shift in the way we see each other politically. Power lies in our hands, wananchi, and the only reason we allow ourselves to be used and managed in tribal blocks is because we allow it. Kenya needs politics and political parties based on ideologies and not tribal affiliations. Poverty does not discriminate on tribal lines. You are poor regardless of your tribal leader or ethnic voting lines. We need to select presidents and other leaders based on their vision and ability. That is what is going to save this country. Najua, wengine wananiuliza Mutua unaitisha unataka kuwa rais wa 2022. Nasema ndio. Wananiuliza saa block yako ni gani? Unaleta nini kwa meza? Kuleta kwa meza waniulizi unaleta ujuzi gani? Unaleta maendeleo yapi? Uwezo upi? Wananiuliza ni kabila gani unaleta kwa meza? Vile vile wakoloni walitupanga. Mimi nasema ya kwamba kwa meza mimi nalete wale vijana wetu wengi hawana kazi wako pale nyumbani. Naleta kina mama wetu ambao hawana pesa kwa mfuko. Naleta baba zetu ambao wamekufa roho kwa sababu umaskini umenawiri na hata hawezi kuangalia watoto wao kwa macho kwa sababu hawana pesa ya kuweza kuwalinda. Naleta Wakenya ambao wanajua kwamba tumekosewa, tunapaswa kuwa mahali pazuri kuliko mahali tulipo hivi sasa. Nalete kwa meza Wakenya wengi ambao
wamechoka kuenjoiwa na viongozi wa siasa. Hao ndio wanaleta kwa meza na hao ndio wengi, na kusema kwamba hiyo block itakuwa kwa meza na hiyo ndio block itanipigia kura 2022 tuibadilishe nchi yetu ya Kenya. Tumeteseka ya kutosha. Tunauliza, hizi coalition zitaongeza ugali kwa meza ya wananchi ama ni coalition za kisiasa za kutafutiana kazi ya kisiasa na kujipanga kisiasa? Mikutano ikiitwa mikubwa, unasikia mkutano umeitwa KICC, mwingine umeitwa sijui Mombasa, mwingine umeitwa Kisumu. Hiyo mikutano inayoitwa ni mikutano kukaa chini na kuulizana, tumekutana hapa kama viongozi tulipigiwa kura, hawa vijana tutawapatia kazi namna gani? Hizi factory itaongeza namna gani? Malipo na barabara tutatengeneza kivipi? Ama ni meetings za kudiscuss, huyu tunamuondoa kwa kiti kivipi, huyu tunamuongeza cheo kivipi, huyu tunamsukuma kivipi, hapa kivipi? Imekuwa sisi siasa zetu ni za personalities, sio siasa za kumjali mwananchi. So we must have a radical shift. Kwa sababu sisi wote, uwe kiongozi kutoka rais hata akuwe ni nani, umezaliwa Kenya na wewe haki zako na zangu kama Mkenya na ule mtoto amezaliwa kijijini ni sawa under the constitution and the law. We are all children of God. So we all need to benefit from this country. It should not just be a few people. This country is not just for the lucky few. It should be for all of us. I'm therefore calling for a radical political shift that examines the potential of leaders based on their work and ability to change lives, and not based on which tribe that they happen to be born from. Because after all, nobody sends a postcard and says, I want to be born a Somali, a Luya, a Dorobo, a Kalenjin, a Kamba, a Masai. You don't. You don't choose which tribe to be born from. Naomba ya kwamba tufikiri na tuache kupelekwa kama kondoa na upelekwa kichinjioni tunaendelea. Unaona watu wanajipanga hapa Nairobi, wanapeana viti, watakuwa hivi, wewe kuja uingie coalition, tufanye hivi. Hizo coalition hawaingii kwa sababu ya ideolojia. Hawaingii kwa sababu ya kile ambacho wanaweza kifanya nchi yetu kuwe better. Hawaingii kwa sababu wataongeza hali ya kazi ya vijana yetu. Hiyo mipangilio yote ya kisiasa ni kwa sababu wewe umeleta tribal block, umeleta kabila hili, nyinyi mko kabila hili, mnakaa chini kwa makabila. Kama kabila. Na mwisho wake unakuta kabila lako linabakia pale pale. Kwa sababu hawa watu ni watu ambao hawajaweza kufanya kazi na ambao hawezi kufanya kazi na hawezi kutuongezea hali yetu ya maisha. Unafurahi kikabila lakini kesho unalala ukiwa maskini. Mzee Jomo Kenyatta alisema ataondoa upumbavu, ataondoa hali ya maskini na magonjwa. Kufikia hivi sasa bado sisi wa Kenya ni wapumbavu katika hali ya kufikiria kiukoloni, katika hali ya ukabila. Huo ni upumbavu. Sisi wa Kenya siasa zetu bado ni pumbavu kwa sababu tunawapigia watu ambao ni wezi kura, na mwizi ni mwizi, akiwa anaiba kidogo akiingia kitu kubwa ataendelea kuiba na tunampigia kura. Huo bado ni upumbavu. Kama nchi bado hatujafungua macho yetu, sisi bado ni wapumbavu kama vile wakoloni walitufanya wapumbavu. Kwa hivyo mpango wa Kenyatta haujafaulu. Sisi bado tuna hali ya shida ya magonjwa. Umoja wa Mataifa umesema kwamba tunapaswa kuwa na madaktari wa kutosha, hatuna. Madawa ya kutosha, hatuna. Tunapaswa kuwa na zahanati za kutosha, hatuna kulingana na population. Kwa hivyo bado sisi tuna umaskini huo na shida ya hali ya afya. Usalama, hali ya umaskini. Umaskini umekuwa kama wimbo katika nchi yetu ya Kenya. Kila mahali watu wameisha, kila mtu anaomba pesa. Mtu kwanza sana anaomba pesa kutoka kwa huyu, akalipe mkopo mwingine alikuomba kwa huyu. Hata matajiri wa Kenya sasa wameanza kujaa na wasiwasi. Maisha yameanza kwenda vibaya. Kwa nini? Kwa sababu siasa zetu sio kama tumeamua kufanya mambo ambayo ni ya Kiafrika ya upumbavu. Watu wa Singapore, Malaysia, Thailand walijipanga, wakawachagua viongozi ambao hawajali kabila lao, lakini wewe ni kiongozi wa kuleta maendeleo. Na hivi sasa hizo nchi zinatukopesha pesa na walikuwa maskini kutuliko Kenyatta kifariki. Na sisi hapa na upambavu wetu tunasema Muluya nation, Kamba nation, Kikuyu nation, Kisii nation. Ndio, diversity ni nzuri, makabila yetu ni mazuri, lakini ukabila usitumiwe kuchagua kiongozi wa siasa ambaye akiingia pale hatajali Kenya yote. Tumchague kiongozi ambaye ataleta maendeleo katika Kenya yetu. Kwa hivyo mimi naomba ya kwamba tuwe na mabadiliko, tuwe na ile radical shift katika hali yetu ya siasa. Tuangalie ideolojia na uwezo wa mwananchi na uwezo wa kiongozi, sio ametoka kabila gani.
ndio aweze kuwa rais wetu nchi yetu ya Kenya. Tukifanya hivyo basi, haya maombi yote tunaomba kila siku yatakuwa sawa.